Hello everyone. Today we are going to look into the derivation of LM curve. In the last class, we have learned how to derive a IS curve. Okay, so LM curve എന്ന് പറയുന്നത് liquidity and money curve ആണ്. And LM curve is the curve found in the money market. So ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക് മോഡലില് രണ്ട് മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. എന്താണ്? വൺ ഇസ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് മണി മാർക്കറ്റ്. ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക് മോഡലിലാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ രണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. മൈക്രോ എക്കണോമിക്കിലുള്ള രണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റും മറ്റൊന്ന് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റും ആണ്. So, but in macroeconomics, we have goods market as well as money market. So here in the money market, we are going to see how the thing LM curve is derived. Okay. So നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ രണ്ട് പാനൽസ് ആണ് ഉള്ളത്. പാനൽ A and panel B. Okay. So you have two panels. One is panel A and the other one is panel B. Now in panel A, you have money supply, which is represented by a straight line. The money supply ana. This line represents money supply, and money supply is fixed in nature. അത് മാറുന്നില്ല. RBI അഥവാ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മണി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു, കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനോ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. Once the RBI decide to print the currency, it will stay like that for a very long time. Okay, so money supply is fixed. And what about the money demand? Money demand changes from time to time. Money demand മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So this is the demand for money. We will write it as MD1. Now equilibrium is at point E. Equilibrium എന്ന് പറയുന്നത് point E ലാണ്. Okay, so at point E, this is the quantity of money demanded and supplied, and this is the rate of interest. Rate of interest നമ്മൾ point R1 എന്ന് പറയും. Okay. Now, what happens in the panel B എന്നുള്ളത് നോക്കാം. പാനൽ ബിയില് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. സോ പാനൽ ബി കാണിക്കുന്ന എക്സ് ആക്സിസിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇൻകം ആണ്, കൺട്രിയുടെ ഇൻകം. സോ കൺട്രിയുടെ ഇൻകം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കൺട്രിയുടെ ഇൻകം Y1 ആണ്. If Y1 is country's income, then the rate of interest, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. മണി സപ്ലൈ ആൻഡ് മണി ഡിമാൻഡ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്നു. E. Okay, this is equilibrium. So we have the rate of interest here at R1 and income at Y1. Now imagine if income increases. Income കൂടി എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. കൺട്രിയുടെ വരുമാനം കൂടി. When the income increases, what happens? Income കൂടി Y1 ൽ നിന്ന് Y2 ആയാൽ എന്ത് പറ്റും? Okay. When the income increases, people's demand for money also increases. Okay. വരുമാനം കൂടി ഒരു രാജ്യത്ത് ആൾക്കാരുടെ demand for money increase ചെയ്യുന്നുണ്ട്. What do you mean by demand for money? Demand for money is a summation of different types of demand. That is, there are three types of demand. One is transactionary demand, second one is precautionary demand, and third one is speculative demand. ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഡിമാൻഡുകളും കൂടും once the country's income increases. Okay, now why is it so? It is so because in a poor country, people's need are limited. അല്ലെ, poor countryക്ക് ട്രാൻസാക്ഷണറി ഡിമാൻഡ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. കുറച്ച് ബെറ്റർ ആകുമ്പോൾ, കുറച്ചുകൂടി വരുമാനം കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ കൺട്രിയിലെ പലർക്കും ട്രാൻസാക്ഷണറി ഡിമാൻഡിന് പുറമെ പ്രിക്കോഷണറി ഡിമാൻഡ്, അതായത് ഐഡിയൽ സേവിങ്സ് ഉണ്ടാവും. ഐഡിയൽ സേവിങ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് ഫോർ അൺഫോർസീൻ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെ. ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരുതലായിട്ട് ഐഡിയൽ ആക്കി വെക്കാനുള്ള ക്യാഷും കയ്യിലുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് വെൻ യുവർ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു ഹാവ് മോർ സേവിങ്സ് അല്ലെ. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻകം കൂടിയാലോ, again if income increases from Y2 to Y3, Y3ലേക്കും കൂടിയുള്ള ഇൻകം കൂടിയതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ what happens? People's demand for money again increases. ആൾക്കാരുടെ ഡിമാൻഡ് വീണ്ടും കൂടുന്നു. Now the people will start
സ്പെക്യുലേഷൻ. അവര് സ്പെക്യുലേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മണി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് പർപ്പസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഊഹക്കച്ചവടം, അതായത് ഷെയർ മാർക്കറ്റ്, ബോണ്ട്, അതുപോലുള്ള capitalization of money. That is, you use money to make further money. പൈസ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പൈസയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആസ് ഓഫ് നൗ വാട്ട് വി സീ ഇസ് the rate of interest also increases. Rate of interest increase ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? Because rate of interest is estimated at the point where money supply and money demand meets. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് MD2ലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും മണിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടി MD2ൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം വേറൊരു പോയിന്റിലെത്തി, E1ൽ നിന്ന് E2ലേക്ക് എത്തുന്നു, ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ന്യൂ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് R2. Okay, again when the money demand increases, as the income increases, income increase ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മണി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. മണി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മാറുന്നു, R3ലാവുന്നു. ദിസ് ഇസ് ദ ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു പ്ലോട്ട് ദിസ്. ഈ പുതിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും പുതിയ ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ LM curve. So this is the new rate of interest, okay, and this is the next level of rate of interest. Okay, പുതിയ rate of interest ലേക്ക് എത്തി, which is E3. Now you mark these 3 points, E1, E2 and E3. This is your LM curve. This is your LM curve. And what does LM curve show? What LM curve shows the relationship between interest and income of a country, rate of interest and income of a country. Now, another question is, എന്തുകൊണ്ടാണ് മണിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുന്നത്? Whenever you demand more and more money, നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കുകാര് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? വെൻ യു നീഡ് മോർ മണി, നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ വേണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെ? പലിശ നിരക്ക് കുറയല്ല ചെയ്യുക. Rate of interest will come down or will fall when your demand for money is less. When you don't need money, നമുക്ക് പൈസയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് കുറവായിരിക്കും ആ ഇക്കോണമിയിൽ, because nobody wants money, so the rate of interest is less. Rate of interest is technically the price for money, the price of liquidity. Rate of interest എന്ന് പറയുന്നത് price of liquidity അഥവാ price of money ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എക്സ് ആക്സിസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും, വൈ ആക്സിസിൽ പ്രൈസും ഉണ്ടാവും. സിമിലർലി ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി അഥവാ പ്രൈസ് ഓഫ് മണിയാണ്. So on y-axis you have the price, and on x-axis you have the quantity of money, and quantity, demand and supply meet ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കാണിക്കുന്നു. Okay, the only thing you have to remember is money supply is constant and money demand keeps on changing. Money demand കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം മാറുന്നത് കാണാം. ഇക്വിലിബ്രിയം മാറുന്നതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, whenever the demand for money increases, the price, which is the rate of interest, also increases. And that is reflected in panel B. Panel B shows the relationship between income and rate of interest. Okay, so and if you relate all this point, ഈ 3 പോയിന്റുകളും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് LM curve. LM curve is a combination of points which shows the relationship between income and the rate of interest.